दिसते तर? हो दिसायला लागले. हो दिसते. So ribonucleic acid, that is in normal cell, there is the first DNA is there, that is the genetic material. This DNA, by the process of transcription, it is converted into mRNA, and mRNA is converted into proteins, and that is the through the process of translation. So the information carried in the DNA, it is expressed as a specific sequence of amino acids in the polypeptide. So what is the RNA? RNA is the intermediate in this process. या प्रोसेसमध्ये काय RNA हा इंटरमिडिएट आहे. म्हणजे आता तुमचे जे 3 युनिट्स आहेत पहिला आहे रिप्लिकेशन, DNA replication. So details of the DNA replication are there. DNA replication in prokaryotes, DNA replication in eukaryotes, which are the enzymes involved, which are the steps involved. ह्या तिन्ही प्रोसेसमध्ये तुम्हाला एकसारख्याच तिन्ही स्टेप बघायला मिळणार आहे. त्या म्हणजे इनिशिएशन, इलॉंगेशन अँड टर्मिनेशन. तर सेम तशाच रिप्लिकेशन मध्ये असतील, ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये आणि ट्रान्सलेशन मध्ये. सो दिस इज द फर्स्ट युनिट. मॉलिक्युलर बायोलॉजी मधलं हे पहिलं युनिट आहे डीएनए रिप्लिकेशन. सेकंड इज transcription and third is translation. So whole this process is required for the expression of the gene. And what is the product of that expression of the gene? Which is the product? प्रोटीन. Protein. So proteins are the product of this expression of the gene. So, and what are proteins? Proteins are the sequence of amino acids in a polypeptide, and that amino acids are joined together with the peptide bond. So 3 kinds of the RNA are there: messenger RNA, ribosomal RNA, and transfer RNA. mRNA, mRNA, rRNA, and tRNA. त्यानंतर आपण काय बघितलं? साइज ऑफ द RNA molecule. Length of the mRNA varies as it is related to the gene size. Then rRNA in E. coli, it has 3 components. So it is varying in size from 120 to 3700 bases. tRNA, it has average length of about 80 bases. Then about the RNA molecule or introduction of the RNA molecule, that is RNA is single stranded, okay, and DNA is double stranded. So synthesis of the RNA, that is transcription, that process is called as a transcription. So this process involves first, आपण ह्याच्यात काय बघितलेलं होतं, which is the template used for synthesis of RNA? DNA template. Yes, DNA molecule, it is used as a template. And double stranded, DNA is double stranded. So there is the necessity of unwinding of the DNA. दोन डीएनएचे जे स्ट्रँड आहेत ते काय केले पाहिजे? सेपरेट केले पाहिजे. अँड फॉर दॅट द फर्स्ट स्टेप इज द अनवाइंडिंग ऑफ द डबल हेलिकल डीएनए. सो द फर्स्ट स्टेप काय असणार आहे? अनवाइंडिंग ऑफ द डबल हेलिकल डीएनए. व्हॉट इज मीन बाय अनवाइंडिंग? सेपरेशन करायचे 2 स्ट्रँड. Yes, separation of the 2 strands of the DNA. So there is the separation of the 2 strands of the DNA with the help of helicase enzyme. Then after that, there is the synthesis of the RNA molecule from that DNA is there, that is the complementary bases are added. जो काही डीएनए मॉलिक्युल आपण यूज करणार आहे त्याला काय केले जातं? कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस ऍड केले जातात. ओनली द डिफरन्स इज द bases added, they are not the deoxyribonucleotide, they are ribonucleotides. So there is the difference between some of the bases, like thymine. Instead of thymine, there is the uracil base is added. हे आपण काल बघितलेलं. त्यानंतर काय बघितलंय? The 2 ribonucleotide, how they are linked together? They are linked together by phosphodiester bond, 3-5- phosphodiester bond. And which is the enzyme involved in this process?
पॉलिमरेज. कुठलं नुसतं पॉलिमरेज आहे का ते? कुठलं आहे? RNA पॉलिमरेज. ओके. ट्रान्सक्रिप्शन, it requires the enzyme RNA polymerase, and this enzyme is called as a DNA dependent RNA polymerase. Why it is called as a DNA dependent RNA polymerase? DNA as the template use करतात. DNA is used as a template, and therefore it is called as a DNA dependent RNA polymerase. And the enzyme reverse transcriptase, it works exactly opposite to that. रेट्रोव्हायरसेस जे आहेत त्याच्यामध्ये काय असते? RNA पॉलिमरेज reverse transcriptase enzyme आहे. So that enzyme is called as RNA dependent DNA polymerase. So here it is DNA dependent RNA polymerase. So the process begins at a site where the RNA binds, and uh, it is downstream towards the 3'OH end. Then how the linkage is formed? There is the free 3'OH group is there, and this free 3' end of the polymer, it attacks on the next nucleotide. फर्स्ट न्यूक्लिओटाइड जर ऍडेनाइन ऍड झाला तर ऍडेनाइन नंतर जर ग्वानिन ऍड व्हायचा असेल तर काय केलं जातं? देर इज द प्री 3'OH group is there, and प्री 3'OH group it attacks on the next nucleotide. Then there is the formation of the link 5 phosphate to 3 OH direction. And the molecule of the RNA it is synthesized in transcription is anti-parallel to the strand of the DNA that serves as a template. ह्याचं मिनिंग नंतर तुमच्या लक्षात येईल, हे मी सांगते तुम्हाला. How it is anti-parallel. So RNA polymerase, it requires some of the there are some requirements for the synthesis of the RNA. What are that requirements? First requirement काय असणार आहे? There should be a template. Okay, and the template is the double stranded DNA molecule. Means initially it is double stranded, then it is made single stranded by or with the help of helicase enzyme. Then ribonucleotide triphosphate, that is the ATP, GTP, UTP, and CTP. These are the 4 ribonucleotides used. Then magnesium ion is also required for this reaction and for the stability of that complex. Then how the reaction is catalyzed? There are the nitrogenous bases linked to ribonucleoside triphosphate. Ribonucleoside triphosphate म्हणजे काय? That is the ATP, GTP, UTP. हे जे आहेत ते काय रायबोन्यूक्लियोटाइड ट्रायफॉस्फेट आहेत. So it link with the bases, RNA bases, and there is the N+1 म्हणजे काय? म्हणजे इनिशियली काही RNA चे बेसिस आहेत आणि त्याला नेक्स्ट नवीन न्यूक्लियोटाइड ऍड झाला असं ह्या रिएक्शन मध्ये दाखवलेलं आहे. So it is the RNA chain. RNA N का लिहिले? Because it is the RNA chain. And to this RNA chain there is the addition of the single nucleotide. That is either it is ATP or GTP or CTP or UTP. So ATP, suppose it is a ATP. तर ATP ऍड झाल्यानंतर काय होणार आहे? इट इज अ ट्रायफॉस्फेट. ट्रायफॉस्फेट ऍड होताना कसं ऍड होतं? कालच मी सांगितले तुम्हाला की ऍड होताना एटीपी जर असेल तर त्या मॉलिक्युल मध्ये ऍड कोण होणार आहे? AMP ऍड होणार आहे आणि 2 फॉस्फेट आहेत ते रिलीज होणार आहे. सो देर इज द हायड्रॉलिसिस ऑफ दॅट phosphate, that is pyrophosphate, is released in this reaction. So hydrolysis of the pyrophosphate by phosphate, it drives the reaction to the right as in the DNA polymerase reaction. So similar is the reaction in the DNA synthesis. लक्षात आली का रिएक्शन ही? इथला जो RNA चेन आहे म्हणजे काय? ह्याच्यामध्ये काय काय असेल सांगा ह्या RNA मॉलिक्युल मध्ये.
सिंगल स्टँडर्ड असेल आणि थायमिनच्या ऐवजी युरॅसिल बेस पेअर असेल. हा, म्हणजे इनिशियली त्याच्यामध्ये काय फीचर्स असणार आहेत, तर इन्स्टेड ऑफ थायमिन देर इज युरॅसिल अँड सम ऑफ द म्हणजे रायबोन्यूक्लिओटाइड्स आहेत ती. दॅट रायबोन्यूक्लिओटाइड्स दे आर लिंक्ड विथ अनदर रायबोन्यूक्लिओटाइड बाय 3'5' फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड. सो आरएनए तिथे काय असणार आहे, आरएनए ची चेन असणार आहे, म्हणजे काही न्यूक्लिओटाइड्स इथे इनिशियली प्रेझेंट आहेत, त्याच्यामध्ये एक नवीन न्यूक्लिओटाइड ऍड झाला. तर ऍड झाल्यानंतर काय होतं, येताना 3 फॉस्फेट येतात, पण पण त्यातला एकच फॉस्फेट इथे ऍड होतो आणि 2 फॉस्फेट रिलीज होतात. लक्षात आलं? So hydrolysis of this pyrophosphate is there by the phosphate. It drives the reaction to the right. Then also in the DNA polymerization. DNA polymerization मध्ये same reaction तुम्ही बघणार आहे. There is the nucleophilic attack. So nucleophilic attack कोण करणार आहे? There is the 3'OH group. कारण आपण बघितलं सिंथेसिसची डायरेक्शन कशी आहे? How 5 the to 3 synthesis prime. occurs? 5' to 3'. Yes, 5' to 3', there is the synthesis is there. So nucleophilic attack by this 3'OH group of the terminal nucleotide means last nucleotide जो add झालेला आहे. If ATP is added in this reaction, last nucleotide जर ATP असेल, तर ATP मधला जो 3' ऑक्सिजन आहे, OH ग्रुप आहे, हायड्रॉक्सिल ग्रुप, इट ब्रिंग अबाउट ए अटॅक ऑन द नेक्स्ट न्यूक्लिओटाइड. म्हणजे एटीपी नंतर जीटीपी जर ऍड होणार असेल, 1-2 मिनिटं. दिसते का? हो मिस दिसते. So there is a nucleophilic attack by 3'OH group of the terminal nucleotide. If here the terminal nucleotide is ATP, then this ATP, it is means AMP is added and 2 pyrophosphate are released. So AMP has a free 3'OH group. आणि तो फ्री 3'OH ग्रुप जो आहे तो काय करणार आहे, नेक्स्ट न्यूक्लिओटाइड वरती अटॅक करणार आहे. सो इट ब्रिंग अबाउट अ न्यूक्लिओफिलिक अटॅक on the new nucleotide, or it is called as a growing end of the chain, because incoming nucleotide triphosphate on this there is the nucleophilic attack. समजलं काय? and therefore it is called as a 3' end किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो, इट इज द ग्रोईंग एंड. हॅलो, समजलं काही? हो मिस समजले.
हॅलो. समजलं काय? So which is the enzyme used here? DNA dependent RNA polymerase. हॅलो. आवाज येतोय? हो मिस. हॅलो. आवाज येतोय का? हा विद्या. येतोय मिस. हा येतोय मिस. हॅलो. आवाज येतोय का? हा येतोय मिस. So which is the enzyme used in this process? DNA dependent RNA polymerase. Yes, it is DNA dependent RNA polymerase. So enzyme that synthesize RNA from ribonucleotides. They are DNA dependent RNA polymerase. So this enzyme, it can form the phosphodiester bond between the two ribonucleotides. Okay, just it is similar to the DNA replication. There is also formation of the three and 5 prime. Sorry, 5 dash to 3 dash direction is there, and it is the 3,5 phosphodiester bond. So the enzyme can form this phosphodiester bond between the ribonucleotides. But in case of DNA replication, it is the deoxyribonucleotides. So this enzyme, there is slight variation in the prokaryotes and eukaryotes. In case of prokaryotes, there is a single enzyme. In E. coli, single enzyme is there that polymerizes all the 3 types of the RNA. Means for synthesis of the RNA or all the 3 types of the RNA, in case of prokaryotes only a single enzyme is there. While in case of eukaryotes or mammalian cell, there are different types of RNA polymerases. So types of RNA polymerase, in case of bacteria, it is a single type, one type. In case of archaea, several types are there. And in case of eukaryotes, it is 3 types of the RNA polymerases are there. So this is the difference between bacteria, archaea, and eukaryotes. Okay. हे व्यवस्थित लक्षात घ्या. बॅक्टेरियामध्ये, आर्कियामध्ये आणि युकॅरियोटमध्ये हा डिफरन्स विचारला जातो. So in case of bacteria, there is a single type of RNA polymerase is there. Then archaea, there are several types, and in eukaryotes, there are 3 types of the RNA polymerases. But this single type of RNA polymerase has a multiple subunits. That is, 4 subunits are there to the single enzyme. Then in case of archaea, there are 8 to 12 subunits, and in case of eukaryotes, there are 12 to 14 subunits. Then there are some properties they are studied. It is inhibited by unisomycin. So these are the name of the some antibiotics: rifampicin, streptolidine. These are the antibiotics. So against this antibiotic, there is the sensitivity of RNA molecule is checked. So here, anisomycin, it is this bacteria or bacterial RNA polymerase. It is not inhibited by anisomycin. Means it is a resistant to that anisomycin. But it is rifampicin and heparin. Heparin is the, what is heparin?
Anticoagulant. Yes, it is the anticoagulant used. So heparin, this bacterial RNA polymerase, it is sensitive to the heparin, while archaeal and eukaryotic, it is resistant to the heparin and rifampicin. So what are the different components of the prokaryotic RNA polymerases? There are various components. This is the diagram. So कोणते component आहेत बघूया आपण. In E. coli, there is only one form, although other bacteria may possesses several variant of the RNA polymerase. Means other prokaryotes, they may possesses some of the variant of the RNA polymerase. But E. coli has a single RNA polymerase, and there are four subunits present, and that four subunits they form the core enzyme in case of E. coli. And these subunits are alpha, beta, beta dash. So two copies of the alpha subunit they are present, and beta and beta dash is single. So in total four subunits are there. लक्षात आले का फोर कसे झाले? एक म्हणजे काय अल्फा, अल्फाचे दोन सबयुनिट बीटा एक आणि बीटा बी डॅश एक. अल्फा or alpha 2 beta b dash, and there are two more components, that is the sigma component, or it is called as a sigma factor. And this sigma factor is very important. It is involved in the initiation of the RNA synthesis. It is required for the recognition of the DNA template or it first bind. RNA polymerase enzyme bind होताना सगळ्यात पहिल्यांदा कुठलं युनिट बाइंड होतं तर सिग्मा युनिट बाइंड होतं. It is required for the recognition. So sigma factor it is used with the initiation of the RNA synthesis. Then one more factor is there, that is the omega. But the function of the omega is not clear in this process. So these are the different components of the prokaryotic RNA polymerase. कुठले कुठले युनिट्स आपण बघितले, सब युनिट्स alpha 2, beta, b dash, omega, and sigma. These are the different subunits. So bacterial RNA polymerase, they are inhibited by rifampicin streptolidegin, which bind to the beta subunit. Why this bacterial RNA polymerase is sensitive? Why it is inhibited? That's the reason why bacterial RNA polymerase is inhibited by rifampicin. So, or how it is inhibited? The mode of action of this antibiotic, rifampicin आणि streptolidegin, हे दोन कसे इनिबिट करतायत? They bind to the beta subunit. त्याची mode of action काय? It bind to the beta subunit and it prevents RNA polymerase from initiating the RNA synthesis. लक्षात आलं का हे त्याचे मोड ऑफ ऍक्शन काय? हे जे दोन अँटीबायोटिक आहेत रिफाम्पिसिन आणि स्ट्रेप्टोलाइडिगिन, ते काय करतायत? इट बाइंड्स टू द बीटा सब युनिट. सो इट प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ द RNA पॉलिमरेज और फंक्शनल RNA पॉलिमरेज. टोटल जे काही सगळे सब युनिट एकत्र आल्यानंतर RNA पॉलिमरेज तयार होते, त्याला काय म्हणतात? इट इज कॉल्ड एज अ होलो एन्झाइम. It is called as a holo enzyme, and only this alpha 2 beta b dash they are called as a core enzyme. Core enzyme कशाला म्हणतात? That is the RNA polymerase except sigma. It is called as a core enzyme. So because of binding of this antibiotic to the beta subunit, there is no functional synthesis of the RNA polymerase. So this is the bacterial RNA polymerase and this is the eukaryotic RNA polymerase. Eukaryotic RNA polymerase has 11 to 12 subunits, while in case of bacterial RNA polymerase, it has alpha 2. दिसतात का अल्फाचे दोन सबयुनिट आहेत, बीटाचे किती आहेत? Single beta is there, beta b dash is there, and omega. So this is the structure of the bacterial RNA polymerase, and this is the structure of the eukaryotic RNA polymerase having different subunits. So archaea, they have a unique or own unique RNA polymerase
they contain 8 to 12 polypeptide. So archaea, it is called as a link between the bacteria and eukaryote. बरोबर आहे, archaeaला काय म्हणतो आपण? It is the connecting link between a prokaryotes and eukaryotes. So it has their own unique RNA polymerases. They contain 8 to 12 polypeptides but differ in size and number of copies of each subunit. These contain 8 to 12 polypeptide but differ in size and number of copies of each subunit in the core enzyme in different archaea. So how many polypeptides are there? 8 to 12 polypeptides. 8 to 12 subunits आहेत म्हणजेच काय 8 to 12 polypeptides. But they are differ in size. Different size चे जे polypeptides आहेत and also number of copies in the core enzyme is different in different archaea. So all archaeal RNA polymerase they are examined so far, they seem to be insensitive to the rifampicin and streptolidine. Insensitive म्हणजेच काय? These are resistant to that antibiotic. Archaeal RNA polymerase, it shows great similarity to the eukaryotic RNA polymerase than the bacterial RNA polymerase. So archaea, they have some characters of the prokaryotes and some characters are of eukaryotes. So RNA polymerase, they are more similar to the eukaryotic RNA polymerase. Archaeal RNA polymerase कसा आहे? It shows more similarity with the eukaryotic RNA polymerase than with the bacterial RNA polymerase. So each archaeal species, it has only one type of the RNA polymerase. Different archaea, they have RNA polymerase that is similar to all three types of the RNA polymerase found in the eukaryotes. So archaeal मध्ये फार डिटेल मध्ये आर्कियाचा स्टडी नाही आपल्याला करायचा, फक्त एवढंच बघायचं की काही त्याचे प्रॉपर्टीज, दॅट इज इट इज रेजिस्टंट टू द अँटीबायोटिक. Then organization of genes for RNA polymerase in archaeal cell, it is distinct from the bacteria and eukaryote. So these are the some of the genes involved, that is small component RPOH, then large component like RPOB1, RPOB2. So all this is in archaea. Archaeal RNA polymerase, they are insensitive to these antibiotics. So eukaryotic RNA polymerase, it is responsible for synthesis of different. It is responsible for synthesis of three types of the or three classes of the RNA. So there are three different types of RNA polymerase in eukaryotes. These are the RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. कोणते तीन टाइप्स आहेत? पॉलिमरेज 1, पॉलिमरेज 2 and polymerase 3. So these are the different RNA polymerases used. तर त्याचं तुम्हाला हे जे फंक्शन आहे, तीन टाइप्स आधी लक्षात ठेवायचे. RNA पॉलिमरेज कोणते तीन टाइप्स आहेत? In case of eukaryotes, so these are the three different types. Which are the three types? RNA polymerase first, second, and third. Yes. Then you have to remember the function of this RNA polymerase. So RNA polymerase 1, it synthesizes rRNA. Okay. RNA polymerase 2 synthesizes mRNA and RNA polymerase 3 synthesizes tRNA and 5 is rRNA. समजलं काही?
तुम्हाला काय करायचंय, ह्याचे फंक्शन लक्षात ठेवायचे. आरएनए पॉलिमरेज 1 काय सिंथेसाइज करतोय, आरआरएनए. 2 काय सिंथेसाइज करतोय, mRNA, एमआरएनए. आणि पॉलिमरेज 3 tRNA. टीआरएनए. तर हे कसं लक्षात ठेवणार, आरएनए पॉलिमरेज 1, 2, 3 सिक्वेन्स मध्ये आहे. ह्या सिक्वेन्स मध्ये तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचे, आरएमटी. काय लक्षात ठेवणार, आरएमटी मीन्स आरएनए पॉलिमरेज 1 synthesizes rRNA, polymerase 2 synthesizes mRNA and 3 synthesizes tRNA. लक्षात आलं का हे? हॅलो, मॅम समजलंय. बाकीचे कोणी बोलत नाहीयेत. समजलंय मॅम. समजलं मॅम. ठीक आहे. हे लक्षात ठेवण्यासाठी मी तुम्हाला ट्रिक सांगितली. आरएनए पॉलिमरेज 1, 2, 3 टाइप्स आहेत आणि त्याचे तुम्हाला सिंथेसिस, कुठला मॉलिक्युल सिंथेसाइज करतोय, तर ते बऱ्याचदा कन्फ्युजन होतं त्याच्यामध्ये. ते कसं लक्षात ठेवायचं, आरएमटी असं लक्षात ठेवायचं. मीन्स आरएनए पॉलिमरेज 1 synthesizes rRNA, RNA polymerase 2 synthesizes mRNA, and RNA polymerase 3 synthesizes tRNA. Okay. Then one more property of this RNA polymerase, it is studied, and that property is the sensitivity towards this alpha amantine. Alpha amantine हे काय? This is a fungal component. It is the metabolite from the fungus. Alpha amantine. So sensitivity towards this fungal agent, it is tested. म्हणजे जसं आपण अँटीबायोटिक सेन्सिटिव्हिटी ही एक प्रॉपर्टी आहे त्याची, वेदर इट इज सेन्सिटिव्ह टू दॅट अँटीबायोटिक ऑर नॉट, तशीच ही एक प्रॉपर्टी आहे, वेदर इट इज सेन्सिटिव्ह टू अल्फा अमेंटिन ऑर नॉट. सो आरएनए पॉलिमरेज 1, it is insensitive. What is mean by insensitive? It is resistant to, yes, it is resistant to alpha amantine. RNA polymerase 2, it has low sensitivity, and RNA polymerase 3 has high sensitivity. सो एक्झाम मध्ये, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये हा मॉलिक्युलर बायोलॉजी जे आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. नेट किंवा सेटच्या एक्झाम मध्ये हे असे क्वेश्चन विचारले जातात की आरएनए पॉलिमरेज 1 कोण काय सिंथेसाइज करते आणि इट्स सेन्सिटिव्हिटी टू अल्फा अमिनिटी. क्वेश्चन जर तुम्ही बघितले असतील तर एक टेबलर फॉर्मॅट मध्ये क्वेश्चन असतात आणि त्याच्यामध्ये त्या अशा प्रॉपर्टीज, मॅच द फॉलोइंग वगैरे अशा असतात. तर त्यात आरएनए पॉलिमरेज 1 कसा आहे, इट इज इनसेन्सिटिव्ह. इनसेन्सिटिव्ह. आरएनए पॉलिमरेज 2 कसा आहे, लो सेन्सिटिव्ह. आणि आरएनए पॉलिमरेज 3 इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह किंवा हाय सेन्सिटिव्हिटी. तर हे पण लक्षात ठेवताना तुम्ही काही असाच एखादा कोड बनवू शकता. इथे आय व्ही आणि किंवा इनसेन्सिटिव्ह, लो सेन्सिटिव्ह आणि हाय सेन्सिटिव्हिटी. ऍक्च्युली इट इज मॉडरेट सेन्सिटिव्हिटी आहे. IVM असा त्याचा एक कोड आहे. म्हणजे आय म्हणजे इनसेन्सिटिव्ह, व्ही म्हणजे व्हेरी सेन्सिटिव्ह आणि मॉडरेट सेन्सिटिव्ह असं ते त्याच्यामध्ये आहे. सो दिस इज द about the sensitivity towards this alpha amine. So all eukaryotic RNA polymerases, they are insensitive to rifampicin and streptolidegene. So this is about the eukaryotic RNA polymerase. समजलं का हे? About the RNA polymerase in prokaryote and RNA polymerase in eukaryote. हॅलो, तिथे बस ना, खाली खाली बस तिथे.
हॅलो. हा मॅम. हा, समजलं का हे? हो मॅम. So which are the different components of the prokaryotic RNA polymerase? मॅम तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. हॅलो, येतोय का आता? हो हॅलो. येतोय मिस. हा. हा. So which are the components of the prokaryotic RNA polymerase? अल्फा, अल्फा 2 बीटा, बीटा डॅश. हम्म. समजले का बाकीच्यांना? अल्फा 2, बीटा बी डॅश. अजून कुठले दोन? ओमेगा आणि सिग्मा. Yes, omega and sigma. So which is the factor required for recognition, that is initiation साठी कुठला important आहे त्यातला? सिग्मा, सिग्मा. Sigma. Yes, sigma is required for initiation of the transcription. Then in case of eukaryotic RNA polymerase, which are the three types? अजून नको ना. Polymerase, RNA polymerase, first, second and third. Yes, RNA polymerase 1, 2 and 3. Then which molecule they synthesize? RNA polymerase 1 synthesizes rRNA, RRNA. rRNA. RNA polymerase 2, mRNA, mRNA. yes, mRNA, and RNA polymerase 3 synthesizes tRNA आणि TR. single stranded rRNA. tRNA and 5S rRNA. Okay. So these are the molecules they synthesize. And about the sensitivity to streptolidegene आणि anti alpha amantine, तर ते परत एकदा बघा. First it is insensitive, then it is moderately sensitive आणि very sensitive असं त्याच्यामध्ये about the alpha amantine is there. So this is about the properties of RNA polymerase in prokaryote and eukaryotes. Then we will see the detailed steps involved. That is the RNA, initiation, elongation, and termination. So in case of prokaryotes and in case of eukaryotes, these subunits, they are different in case of prokaryotes and eukaryotes, and because of that, in case of eukaryote, the process is complex, and in case of prokaryote, it is simple process is there. So there are various factors involved. Initiation साठी लागणारे जे फॅक्टर आहेत ते इनिशिएशन फॅक्टर, इलॉंगेशन फॅक्टर आणि टर्मिनेशन फॅक्टर असे वेगवेगळे फॅक्टर्स आहेत. प्रोकॅरियोटिक मध्ये थोडेच आहेत त्यामुळे इझी आहे, पण युकॅरियोटिक मधले खूप जास्त कॉम्पोनंट आहेत. सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस. ते कशा लक्षात ठेवायचे सांगणार आहे मी तुम्हाला. तर हे व्यवस्थित स्टडी करा. इट इज interesting and it is very important. Molecular biology, whole syllabus of the molecular biology is very important for competitive exam. Cell biology, molecular biology, genetics हे जे आहेत ते लाईफ सायन्सचे कुठल्याही एक्झाम जरी तुम्ही देणार असाल तर त्याच्यासाठी हे इम्पॉर्टंट आहे मॉलिक्युलर बायोलॉजी. त्यामुळे डीएनए रिप्लिकेशन असेल, ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन हे सगळं व्यवस्थित करायचं एकदम परफेक्ट. आपल्याला आता त्याचे सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या पाहिजे. ठीक आहे, समजलं का हे सगळं? हॅलो.
हा मिस समजले. ठीक. So we will stop here. Remaining part we will see in next lecture. Okay. Have a nice day.